What are the layers of the mucosa? There will be no discrepancy, anything. When they will, tell me, that will be the answer. 1, 2, 3. The mucous membrane means surface epithelium, lamina propria, and muscularis mucosa. What is surface epithelium? A layer of cells resting on a basement membrane. But this layer, sometimes the cells deeps inside and again come back, forming a folds, and the depression of the folds we call crypts or pits. For example, in stomach, it produces gastric pits or gastric crypts. And the surface epithelium, except in esophagus and lower part of the anal canal, in GI system, stomach, duodenum, jejunum, ileum, colons, the surface epithelium is simple columnar. Simple columnar cell, single layer of columnar cells. Single layer of columnar cells, the surface epithelium of the GI system mainly. In stomach, in esophagus, it is in the upper part, it is stratified squamous, in the esophagus, it is stratified squamous non-keratinized epithelium. That is very, very, very important because one pathology lies in that. Here, what is the lining epithelium of the esophagus? No, kodle to class. What is the epithelium of the esophagus? Lining epithelium or surface epithelium? হ্যাঁ শুধু নন কেরাটিনাইজড মানে এটা কি? হ্যাঁ আবার স্ট্র্যাটিফাইড আবার সিম্পল, এই দুটো হতে পারে না। দিস ক্যানট গো সাইড বাই সাইড। একবার সিম্পল একবার স্ট্র্যাটিফাইড। সিম্পল মিন সিঙ্গেল লেয়ার, স্ট্র্যাটিফাইড মিন মোর দ্যান ওয়ান লেয়ার। তাহলে কি করে সম্ভব হচ্ছে? পড়ছো না কিছু? What is the lining epithelium of the esophagus? Non-keratinized, stratified squamous epithelium. What do all the layers? So you say the stratified means more than one layer. Means all the keratinized squamous epithelium. Squamous means? What do you mean by the term squamous? Flat. Nuclei usually flat. So, there are more than 4 to 5 layers. All the layers are flat. In stratified squamous epithelium, all the layers are flat. Huh? No or yes? No. Then why it is called? So, there are different layers with different types of cells are present. Then why it is called stratified? Upper layer. It depends upon the upper layer or superficial layer or the layer in close contact with the cavity or lumen of the gut. As it is squamous or flat type, so it is surface. The lower cells are not flat. They may be cubical, polyhedral, etc. Clear থাকতে হবে. Whenever you say stratified does not mean আর simple এর কথাই আসছে না. Simple মানে একটা layer, only one. But here you are stratified. It is not a simple. You are lining in you are sitting as a stratified. কটা layer? 1, 2, 3, 4. And this surface layer is flat. They are flat, so it is called stratified squamous. If it is a cubical, it will be stratified
cuboidal. If it is a columnar surface layer, it will be stratified columnar. Usually, stratified cuboidal and stratified columnar is usually not more than 2 to 3 layers. But stratified squamous, more than 1 layer. For example, in the skin, there are so many layers are present. Then there is an underneath the surface epithelium, there is a lamina propria, a loose connective tissue containing blood vessels, nerves, lymphatics, and sometimes glands, especially in the stomach. It contains glands. Then muscularis mucosa. It is a muscle layer, outer longitudinal, inner circular. They separate the lamina propria with the more outer layer, that is the submucosa. If muscularis mucosa is not present, we cannot differentiate at least by microscope up to which is the lamina propria and where is the submucosa. This is the border between lamina propria and the submucosa. Submucosa is a dense connective tissue. Again, it contains nerves, blood vessels, lymphatics, and in few regions, glands. For example, in duodenum, special type of glands are present known as the Brunner's gland. In esophagus also glands are present known as the esophageal glands. In other region, submucosal gland is few. Then Muscularis Externa, usually outer longitudinal, inner circular. And outside is no. Not always serosa. In GI system, not always serosa. Though part of the viscera is covered by a peritoneum, we call it serosa. If it is fully covered by peritoneum, then the outer layer is always serosa, serosa, serosa. But for example, duodenum, the anterior and sides are covered by peritoneum, but the posterior one is not covered by peritoneum. So it is partly serosa and partly it is adventitia. Same thing is for the ascending colon and the descending colon. If a tissue is taken from here, a biopsy is taken from here, it is covered by serosa. But if tissue is taken from posterior side, the outer side layer will be the adventitia. What is serosa? Again a simple columnar flat epithelium lining on a basement membrane. Peritoneum is like that. We call it usually mesothelium. And what is adventitia? It is nothing but a connective tissue layer. So difference between the serosa and adventitia, serosa is a simple flat squamous epithelium, cubical epithelium lying on a basement membrane, and adventitia is a connective tissue layer. It is the general plan of it. So deviations are there depending upon the region. So these are the esophagus, look, stomach, small intestine, large intestine, anal canal. So this is, you look, this GI tract, part of this GI tract is totally covered by the peritoneum, this glistening white membrane. আমি আর রিপিট করছি না এটা তাহলে দেরি হয়ে যাবে. These are the layers from inside outwards. This is the mucous membrane. This is the surface epithelium. This is the yellowish lamina propria. This is the muscularis mucosa. This is the submucosa. This is the muscle layer. And this is the serosa or adventitia. And the cart section, it is a longitudinal section, it looks like that. But in cart section, it looks like that. এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো. But transverse section, not cut section, term is converse section. So in three-dimensional picture, look here. This is an tissue taken from the here, in the body of the stomach. You look, this is the surface epithelium. This is the surface epithelium. এই যে single layer of columnar cell. দেখতে পাচ্ছ কি? এই যে single layer of columnar cell.
This surface epithelium dips down to form the gastric pits. এগুলি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক পিটস, এই ভেতরে ঢুকে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? এইটা ওখান দিয়ে আমরা শুধু ওপর থেকে দেখছি, আর এখানে কাট সেকশনে এই গ্যাস্ট্রিক পিটটা এরকম লাইন বাই সারফেস। এই দেখো, এই সারফেস এপিথেলিয়াম এই ডিপস ডাউন ঢুকে গেছে, ঢুকে আবার বেরিয়ে এসেছে। সো উই কল ইট দ্য গ্যাস্ট্রিক ক্রিপস। আর এইগুলি কিন্তু গ্যাস্ট্রিক ক্রিপস নয়, এগুলি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস। মনে হচ্ছে সেম ক্রিপস ইজ ব্রাঞ্চিং হিয়ার, মনে হচ্ছে না? ক্রিপস গিভিং ব্রাঞ্চ হিয়ার, যেন ক্রিপটা এখানে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, তা নয়। এটা হচ্ছে একটা সিম্পল টিউবুলার গ্ল্যান্ড, টিউবুলার গ্ল্যান্ড, টিউবুলার গ্ল্যান্ড, টিউবুলার গ্ল্যান্ড। এই যে গ্ল্যান্ড লাইন বাই দ্য সিক্রেটারি সেলস, এই ওপেনস ইনটু দ্য গ্যাস্ট্রিক পিটস। এরপরে এই গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন বাইরে চলে আসছে এখান দিয়ে। সো দিস আর দ্য গ্যাস্ট্রিক পিটস অর গ্যাস্ট্রিক টিপস। আর এটা হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াম, এটা হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াম। তারপরে হচ্ছে মাস্কুলারি, এখানে ল্যামিনা প্রপ্রায়া। এবার দেখো, এই পুরোটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রায়া, কিন্তু এইটা হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াম। তাহলে এটা লক্ষ্য করো, এপিথেলিয়ামটা এরকম ঢুকে গেছে ল্যামিনা প্রপ্রায়ার মধ্যে, বুঝতে পারছো কি? এটা এপিথেলিয়ামটা ল্যামিনা তার মানে ল্যামিনা প্রপ্রায়া এইটুকুনি নয়, কিন্তু এতটা এর মধ্যে এপিথেলিয়াম ঢুকে গিয়ে গ্যাস্ট্রিক কিপস গ্ল্যান্ডস সব আছে। এই গ্ল্যান্ডসটা এখানে লঞ্জিটিউডিনালি কাটা পড়েছে, আর এইটা ট্রান্সভার্সলি কাটা পড়েছে। গ্ল্যান্ডটা এরম ছিল, গ্ল্যান্ড ইজ নট এরম ভাবে থাকছে, কয়েলড হয়ে থাকছে, ট্রান্সভার্সলি কাটা পড়েছে। তো মনে হচ্ছে ইট ইজ ডিট্যাচ ফ্রম দ্য সারফেস এপিথেলিয়াম, তা নয়। এটা ঠিক ঘুরে গিয়ে এরম ভাবে গিয়ে এখানে ওপেন হচ্ছে, মানে পিটসে গিয়ে পড়ছে। সো ইট ইজ দ্য ট্রান্সভার্স সেকশন। দেন দ্য মাস্কুলারিস মিউকোসা, এই যে এটা সাবমিউকোসা, মাসেল লেয়ার, আর লাস্টে সেরোসা। এইটা হচ্ছে জেনারেল প্ল্যান অফ স্টমাক। আমরা এবারে মাইক্রোস্কোপে এরম দেখতে পাই। এটা কিন্তু স্টমাক, এটা সিম্পল। এটা কিসের বলো তো? বলো তো কিসের? তোমাদের একটা শিখিয়েছিলাম, বলো কিসের? একটা শিখিয়েছিলাম, এটা দেখলেই ওটা বলবে। কিসের? ওপরের এপিথেলিয়ামটা কি দেখে কি মনে হচ্ছে? কটা লেয়ার আছে? হ্যাঁ, এই রকম কি বলেছিলাম? রিবনের মতো এরকম থাকলে, হ্যাঁ কি বলেছিলাম? তোমরা কি সবাই নতুন না কে ব্যাচে? টাঙে কি বলেছিলাম? কি বলেছিলাম? টাঙের এপিথেলিয়াম কি? হোয়াট ইজ দ্য এপিথেলিয়াম অফ দ্য টাং? পারবে না তোমরা? এখন থেকেই যদি ঢিলে দাও, আগের ব্যাচ অন্তত প্রথম দিকে ঢিলে দেয়নি। তোমরা খুব মজা ভাবছো, এবার রেজাল্টটা দেখবে। আমি তো খাতা দেখে এলাম, মজা কিন্তু নয়। তাহলে অ্যাজ এ জেনারেল প্ল্যান এইটা, তাহলে এইটাকে কি বলছে? মিউকাস মেমব্রেন। হ্যাঁ, সারফেস এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রপ্রায়া, মাস্কুলারিস মিউকোসা, লঞ্জিটিউডিনালি এরকম, ক্রস সেকশনে এরকম। দেন সাবমিউকোসা, ক্রস সেকশনে এরকম পরপর। তারপরে হচ্ছে মাসেল লেয়ার আর সেরোসা ইন কেস অফ এ স্টমাক, কারণ স্টমাক ইজ কভার্ড on all sides by peritoneum, so there is a no question of adventitia. Acha, stomach gross anatomy. Gross means viscera. Grossly, by naked eye, what you see? Stomach is, it is the esophagus continued as a stomach, which is continued as the duodenum. Stomach has got mainly two ends, cardiac ends and pyloric end. And this is the cardiac, there is a notch or angle. It is known as the cardiac notch. If you turn a horizontal plane, imaginary, এখানে কোনো দাগ নেই, imaginary মানে কাল্পনিক, আমরা টেনেছি। If you imaginary line from the cardiac notch or incisura cardiaca to the funda, and there is a two curvature. This is the lesser curvature, this is the greater curvature. If we draw a line
from the incisura cardia or cardiac notch to touch the greater curvature. The upper part we call the fundus and the lower part is called the body. And again, there a angle here, angle here, and there is a dilatation here, and we draw an imaginary line. Dot dot means imaginary line. Then this part we call the pyloric part, and this part is the body. So this is the fundus, body, and pyloric part. And histology to some extent different in different regions of the stomach, but in gross, fundus and body has got same histological picture. But cardiac end is different, this end is different, and this pyloric end is different. You can easily identify which one is the fundus or body, or cardiac end or pyloric end by histology section. But it is very difficult to differentiate between fundus and the body. In gross, especially we take usually the slide from the fundus or body region, which gives an idea of the stomach histology. After staining and under microscope, we see all the 4 lining which are present in the general plan of GIT. That is the mucosa, submucosa, muscularis externa, and serosa, not adventitia. Because there is no connective tissue layer, because it is stomach is on all sides is covered by the peritoneum. What is the mucosa? Mucosa again has got 3 layers. Lining epithelium or surface epithelium, same thing. Lamina propria and muscularis mucosa. Lining epithelium is simple columnar. All the cells are columnar. In stomach, especially in the GI tract, especially large intestine, there is a single gland, there is a single unicellular gland known as the goblet cell. Goblet cell secretes mucosa, but in stomach these goblet cells are absent. So it is important for MCQ. Goblet cells are present except তখন স্টমাক দিলে ওখানে মারতে হবে টিকটা। কেমন? Goblet cells are absent in the stomach. Surface epithelium is a simple columnar. একটা একটা করে আসছি। আচ্ছা, একটা যেটা বলি, in a cut section grossly you will find this type of elevated ridge like structure in empty stomach. In empty stomach, when we are empty, not taking food, the stomach is empty, then stomach mucus and part of the submucosa thrown and muscles thrown into longitudinal folds. These are called rugui. So sometimes on his section on under microscope এই রকম দেখা যায়। It is nothing but the rugui. একটা স্লাইডে আছে, উপরে উঠে গেছে, means ওটা rugui ছিল। Not in flat level, একটা এরকম উঠে গেছে লিফের মতো, it is rugui. But তার কারণ কি, যখন আমরা নিয়েছিলাম মানে টিস্যু নেওয়া হয়েছিল কোনো অ্যানিমেল থেকেই নেওয়া হয়েছে, র্যাট বা থেকে, ও তখন স্টমাকটা এমটি ছিল। যদি কোনো র্যাটকে ফুল স্টমাক থেকে নেওয়া যায়, it will stomach mucous membrane will be flat, total flat, কোনো rugui absent থাকে। But it is a macroscopical picture actually. This is the idea already give. The surface epithelium deeps down in the lamina propria. It is a schematic diagram. This is the surface epithelium, simple columnar. It deeps down into, and this is the lamina propria, whitish. Deeps down into the lamina propria to form crypts. এই যে এত অবধি crypts is up to that. এই যে then it is the cut section of the gland, gastric gland. মনে হচ্ছে continuous, but actually different. You can easily delineate by seeing the cell
otherwise it looks same, but cell character দেখে বুঝতে পারি কোনটা gland, usually simple tubular or branch tubular. This is the glands which opens into the crypts. This is the crypts up to this. This is the crypts up to this. This is the crypts and this is the glands, and this is the lumen of the glands. This is the lumen of the glands. This is the epithelium lining the glands, right? These are the glands. This is the crypts, right? Or gastric pits, same thing. On microscope slightly higher into 40, this it is the low power. এটাই দেখানো উচিত. Look, this is the surface epithelium. This is the surface epithelium which deeps down to form the crypts. এই যে এগুলি হচ্ছে crypts, এই যে আর এটা glands. ক্লিয়ার হয়েছে আইডিয়াটা? এই ক্লিয়ার হচ্ছে? আগের পিকচারটা দেখো, this is the crypts. এবার যদি, and this is the glands. It is a schematic diagram, but actually microscopically these are the crypts, এই যে, and this is the glands. This is the crypts, আর gland is continuous. যেখানে simple tubular, আচ্ছা এইগুলি কি গোল গোল, these are all glands. Ends of the glands cut in transverse section. মনে হবে যেন তাহলে এর সিক্রেশন যাচ্ছে কি করে, ঠিকই ক্রিপসে ওপেন হচ্ছে, এটা কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে ক্রিপসে ওপেন করছে. So these are all transverse section of the glands, full of glands. And this is the lamina propria, laden with glands. Laden মানে কি? মানে full of glands, flooded with glands, ভর্তি. ফলে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখানে, কিন্তু রয়েছে বেশ। তাদের মধ্যে গ্ল্যান্ডের কাট সেকশন, এখানে একটা বড় গ্ল্যান্ডের কাট সেকশন গেছে। এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডের কাট সেকশন, ট্রান্সভার্স লঞ্জিটিউডিনাল, আর এইগুলি হচ্ছে ক্রিপস, 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 মাস্কুলারিস মিউকুইসি, সাবমিউকোসা। ভুলে যাচ্ছ কেন? এগুলি তো খুব সুন্দর। এইবারে আরেকটু বড় পিকচারে দেখছি, হায়ার মাইক্রোস্কোপ। দিস ইজ দ্য গ্যাস্ট্রিক পিট, দেখেছো? এই যে গ্যাস্ট্রিক পিট, আর এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, আর এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন, ক্রস সেকশন অফ দ্য গ্ল্যান্ডস, ক্রস সেকশন অফ দ্য গ্ল্যান্ডস। দিস ইজ দ্য গ্যাস্ট্রিক পিটস, গ্যাস্ট্রিক পিটস, এই যে গ্ল্যান্ড, গ্যাস্ট্রিক পিটস, এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ দ্য গ্ল্যান্ডস, gland cross section, and it has got also absorptive function also. It can absorb water, etc. And so the surface epithelium of the stomach is covered by insoluble mucus, right? অত ডিটেলস আমাদের জানার দরকার নেই। দেন এই যে গ্যাস্ট্রিক পিটস থেকে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড শুরু হয়েছে, এই জায়গাটাকে বলে ইস্থমাস। কি বলে? ইস্থমাস, ISTHMUS, যেখানে গ্যাস্ট্রিক পিটস থেকে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড শুরু হয়েছে। এখানেই রয়েছে, বা এই জায়গাটায় রয়েছে মিউকাস নেক সেলস, হুইচ ইজ অলসো সিক্রেট মিউকাস, এ সলিবল মিউকাস, কেমন, হুইচ হেল্পস টু লুব্রিকেট দ্য ফুড। ডিটেলস জানার এখন দরকার, শুধু নামগুলি মনে থাকবে। মিউকাস নেক সেল, সিক্রেট মিউকাস, বাস এইটুকুনি জানো, সলিবল ফলিবল জানার দরকার নেই। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্যারাইটাল বা অক্সিটিং সেল। কি করে চিনব? এখানে নেই, যাকে ডিপলি ইওসিনোফিলিক হয়। ইওসিনোফিলিক মানে কি, কিরম দেখতে হবে? কালার, সাইটোপ্লাজম। ইওসিনোফিলিক মানে কিরম কালার? হ্যাঁ, ঠিক বলছে? ইওসিনোফিলিক মানে পিঙ্ক হবে কি? হ্যাঁ, কি হবে? হ্যাঁ, একটা বলো পরিষ্কার করে, ইওসিনোফিলিক মানে কালারটা কি দেখবো আমরা?
যদি বলি এই সেলটা ইওসিনোফিলিক, কি ভায়োলেট। তুমি ভায়োলেট না পিঙ্ক? হ্যাঁ, ভায়োলেট, জাস্ট অপোজিট। ও বলেছে যেটা কারেক্ট। ইওসিনোফিল ইজ পিঙ্ক, ডিপলি পিঙ্ক, বিকজ ইওসিনোফিল ইজ ডিপলি, যখনই কোনো সেল ডিপ, কোনো এরিয়া অফ দ্য সেল, cytoplasm of the cell or area of the cell takes deep pink color after H and E staining, hematoxylin and eosinophil staining, we call it, that area is eosinophilic, because eosin যে ডাইটা দিয়ে করা হয়, it is reddish or pinkish in, reddish in color. আর ভায়োলেট হলে সেটা হবে বেসোফিলিক। মনে থাকবে, এই সেলগুলি বোঝা যায় খুব ডিপ লাল লাল ডট দেখা যায় হাই পাওয়ারে, এইখানে দেখা যাবে না। তো এটা কি সিক্রেট করে, কি নাম সেলটার? প্যারাইটাল অর অক্সিটিং সেল, ডিপলি এসিনোফিলিক, ওই যে লেখাও আছে। সিক্রেটস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। এবার একটু দ্রুত যাব, অলরেডি অনেক টাইম নষ্ট হয়েছে। কি সিক্রেট করে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড and intrinsic factor. Hydrochloric acid, you know, প্রচন্ড অ্যাসিড, যেটাখানে pH of the stomach around 2.52 তে নেমে যায়। যেখানে তুমি যদি আমার আঙ্গুল দিয়ে ঢুকিয়ে দাও, কেউ যদি নিজের ফিঙ্গার will be charred like anything, bone will be exposed, so acidic. Next question আসবে, why stomach is not itself digested? হ্যাঁ, শুধু মিউকাস আছে, আরো ফ্যাক্টর আছে, যাকে ছেড়ে দাও, ওটা ফিজিওলজিতে পড়বে। অলরেডি দেরি, ভেবেছিলাম বলবো কিন্তু অলরেডি দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো প্যারাইটাল সেল আমাদের হিস্টোলজি শুধু যদি মনে রাখবে, সিক্রেট করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ইজ এ গ্লাইকোপ্রোটিন which helps to absorption which vitamin? Vitamin B12. So if intrinsic factor is absent, vitamin B12 will not be absorbed, and ultimately vitamin B12 is required for RBC formation, so there will be anemia. There will be anemia, but after few months, because liver has got a store of vitamin B12 which can maintain for about 1 to 2 months. But ultimately কিন্তু anemia হবেই। সো এই সেলগুলি ড্যামেজ যদি হয়, তাহলে স্টমাকে যদি ক্যান্সার হয়ে সেলগুলি ড্যামেজ হলো অথবা অন্য কোনো কারণে, দেয়ার উইল বি অ্যানিমিয়া হুইচ ক্যান অনলি বি কারেক্টেড বাই গিভিং B12 এক্সটার্নালি। তাহলে এটা থেকে আমরা অ্যানাটমিতে কি জানবো? ইট ইজ এ টাইপ অফ সেল প্রেজেন্ট ইন দ্য স্টমাক গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড দ্য গ্যাস্ট্রিক ক্রিপস. It is strongly eosinophilic. Base of the cell is strongly eosinophilic and it secretes hydrochloric acid and intrinsic factor. Bas, finish. আর কিচ্ছু জানতে হবে না। তারপর হচ্ছে জাইমোজেন বা চিপ সেলস। These cells secretes the enzyme for digestion of proteins. These enzymes is known as the pepsinogen to pepsin. Cytoplasm is basophilic. সুতরাং আমরা ইজিলি চিনতে পারবো কোন সেল কোনটা। They are present more at the base of the gland. Base of the gland এর দিকে, এই যে দাঁড়াও আরেকবার, এইটাকে আমরা বলি ইসমাস, এটা নেক অফ দ্য গ্ল্যান্ড, এটা বডি অফ দ্য গ্ল্যান্ড, আর এটাকে বলি আমরা বেস অফ দ্য গ্ল্যান্ড। এই চিপ সেলগুলি বেস অফ দ্য গ্ল্যান্ডে বেশি দেখা যায়। এটা কি সিক্রেট করে? পেপসিন। পেপসিনের ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম কি? পেপসিনোজেন। পেপসিন সিক্রেট করে which helps in digestion of the protein. এই দেখো প্যারাইটাল সেল, আর এখানে উল্টো দেখাচ্ছে, বেশ মেজেন্টা কালার দেখিয়ে দিয়েছে। আর লাস্ট হচ্ছে স্টেম সেল, আরেকটা বলতে ভুলে গেছি,
Stem cell present mainly in this region, also in the body. এইখানে স্টেম সেল বেশি দেখা যায়, ছোট ছোট সেল, লো কলামনার সেল. What is its function? These cells, surface epithelium cells, etc., are usually destroyed after few days. থাকে না বেশি দিন, ওর কাজ করে অনবরত ফ্রিকশন হচ্ছে, and ultimately life span is small, few days only, so they are destroyed. Acidophil parietal cell also destroyed, basophil cells also destroyed. All these cells are produced from these stem cells. Stem cell has got a property which can change everything. It can produce surface epithelium, it can produce oxyntic cell, it can produce parietal cell, chief cells. So stem cells are the giving, it is a store so that further cells are produced which are damaged, and it replaces the damaged cell, right? Now আমরা next হচ্ছে enteroendocrine cell, DNS cell. This is a peculiar cell. Throughout present GI system এই peculiar cellগুলি থাকে. It secretes hormone like substances like glucagon. একটা সেল নয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ এন্টারোএন্ডোক্রিন সেল আছে, একদিন একটা ডিটেল ক্লাস লাগবে. হ্যাঁ, এন্টারোএন্ডোক্রিন সেল এর স্পেশাল টাইপ অফ সিক্রেটারি সেলস. There are different types of enteroendocrine cell. Even in the stomach, there are different types of cells are present, like D cell, একটা টাইপ অফ সেল, A cells, G cells, এগুলি নানা রকম সেল রয়েছে এইখানটায় মিলেমিশে. এই যে এটা হয়তো A সেল, এটা G সেল, এটা D সেল. এরা মেইনলি সিক্রেশন করে সোমাটোস্ট্যাটিন, গ্লুকাগন, কেমন ভেসোঅ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পলিপেপটাইড এটসেট্রা, এগুলি সিক্রেট করে. এটা পরে একদিন ক্লাসে বলবো. তাহলে কি কি সেল রয়েছে স্টমাকের গ্ল্যান্ডসে? মিউকাস নেক সেল সিক্রেটস মিউকাস. নাম্বার 2 স্টেম সেলটা আগে বলে দাও, ওটা মিস হয়. স্টেম সেল, তারপরে তো দুটো কোনোদিন মিস হবে না, প্যারাইটাল সেল অ্যান্ড চিফ সেলস, অ্যান্ড লাস্টে আবার মিস হয়ে যেতে পারে এন্টারোএন্ডোক্রিন সেল. কোনটার কি ফাংশন বলে দেবে, এরপরে শুধু দেখে স্লাইডে যাও. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সাবমিউকোসা, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু. আগেই বলেছি কানেকটিভ টিস্যুর মধ্যে লুজ আর ডেন্স আছে. এটা হচ্ছে ডেন্স টাইপ অফ কানেকটিভ টিস্যু, containing lymphatics, blood vessels, etc. And also most important যেটা জিজ্ঞেস করে, for example MCQ, it contains some nerve plexus known as Mucous plexus. Autonomic, এটা হচ্ছে টোটালি একটা নার্ভ প্লেক্সাস which controls the local activity. পরে ডিটেলস তোমরা শিখে যাবে, এখন আর ডিটেলস করছি না, করলে অনেকটা টাইম যাবে. কেমন? নার্ভ প্লেক্সাস মানে কি? ফিউ নার্ভস আর দেয়ার, দে জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক লাইক স্ট্রাক, তাকে আমরা প্লেক্সাস বলি. যেমন ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস পড়েছো, রুটসগুলি বেরোচ্ছে C5, C6, C7, C81, সেইগুলি মিলছে রুট ট্রাঙ্ক করছে, তারপরে ডিভিশন হচ্ছে, তারপরে কট করছে, সব মিলিয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এরকম, সেটাকে আমরা বলি প্লেক্সাস বলি. সিমিলারলি এখানে ফিউ অটোনমিক নার্ভস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, সিম্প্যাথেটিক মেক এ প্লেক্সাস, এগুলিকে আমরা প্লেক্সাস বলি. তবে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস আমরা মোটা চোখে দেখতে পাই, ওগুলিকে চোখে দেখতে পাবো না, মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে, হায়ার মাইক্রোস্কোপে. কিন্তু যেহেতু নেটওয়ার্ক অফ নার্ভস করছে, আমরা এটাকেও প্লেক্সাস বলছি. দু টাইপ অফ প্লেক্সাস থাকে আমাদের জিআই সিস্টেমে. দেয়ার আর টু টাইপস অফ প্লেক্সাসেস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য জিআই সিস্টেম. ওয়ান ইজ দেয়ার বেটার, ওই নাম মনে থাকে না, মেজিনাস কোনটা, অরবেক্স কোনটা, বলবে এটা সাবমিউকোসে থাকে বলে সাবমিউকোসাল প্লেক্সাস. আরেকটা এক্সটার্নাল মাস্কুলারিস এক্সটার্নাল মধ্যে থাকে, সেইটাকে আমরাকে বলে দিই মাস্কুলার প্লেক্সাস বা মায়েন্টেরিক প্লেক্সাস. কেমন? আচ্ছা, মাস্কুলারিস এক্সটার্না আমরা পড়েছিলাম পুরোনোতে 3টে লেয়ার থাকে. আগে আমরা এতক্ষণ কি বলছিলাম, হোয়াট হ্যাভ টেলড ইন দ্য জিআই প্ল্যান, ইনার সার্কুলার, আউটার লঞ্জিটিউডিনাল. বাট ইন স্টমাক
there is an extra inner layer, that is the oblique. So normally inner oblique, middle circular, outer longitudinal. But new concept বলছে the layers are not distinctly delineated, they are arranged randomly. আগে বলা হতো তিনটে ডিস্টিংক্ট লেয়ার রয়েছে, এখন বলছে অত বোঝা যায় না, মাইক্রোস্কোপে হোক যেভাবে হোক, দে আর কেউ সার্কুলার রয়েছে, কেউ লঞ্জিটিউডিনাল রয়েছে, র্যান্ডামলি। আগে বলা হতো একদম স্ট্র্যাটাগোনাইজ, ইনার অবলিক, মিডিল সার্কুলার, আউটার লঞ্জ। এখন বলছে ধুর ওসব বোঝা যায় না, কিছু সার্কুলার এরম রয়েছে ইনার লেয়ারও, কিছু লঞ্জিটিউডিনালও ইনার লেয়ারে রয়েছে, অবলিক লেয়ারও রয়েছে, সব মিলেমিশে রয়েছে। All are assembled together to form the Muscularis Externa. Both are কে, এটা লিখলেও নম্বর পাবে, এটা লিখলেও নাও, তবে এটা লিখলে তার আগে ওটা লিখে নেবে। আচ্ছা, এইটা ফর থিওরি, এইটাতেই দেরি হয়ে গেল, যাকে অনেক টাইম আছে। এরপরে তোমাদের থিওরির জন্য তোমাদের একটা পিস অফ স্টমাক দেওয়া হলো, ওটা কার্ডিয়াক এন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে, ওপর থেকে, না ফান্ডাস বা বডি থেকে, না পাইলোরিক এন্ড থেকে, কিভাবে বুঝবো? এইটা সারফেস এপিথেলিয়াম, এইটা সারফেস এপিথেলিয়াম ঢুকে গ্যাস্ট্রিক পিটস বা গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টস, আর এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড। রাইট? তাহলে এইটা কি? গ্যাস্ট্রিক পিটস, আর এটা গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস। In case of a pyloric region, both gastric pits and gastric glands are small, কম, 1:1 ধরো। এটা হচ্ছে পাইলোরিক রিজিয়ন। থিওরিটিক্যাল, এসব জায়গায় বুঝতে পারবো না। এইটা কি, লালটা কি? গ্যাস্ট্রিক পিটস, এটা গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস। এটার লেন্থ যদি এক হয়, এটার লেন্থও এক বা তার চেয়েও কম। আর যদি বডি হয় 3:1, গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টস, গ্যাস্ট্রিক মানে গ্ল্যান্ডটা অনেক কম, কারণ গ্ল্যান্ডের আর দরকার নেই তো, গ্ল্যান্ডের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, স্টমাকে হিস্টোলজিতে ডাইজেশনের কাজ শেষ, এখন পাইলোরিক এন্ডের কাজ বেশি নেই, স্টমাক কন্টেন্টটাকে পাঠাবো আর অ্যালকালাইন মিউকাস তৈরি করব। সুতরাং এইখানে যে সেলগুলি রয়েছে সেগুলি মেইনলি মিউকাস নেক সেলস অ্যান্ড ফিউ অক্সেন্টিক সেল। এইটা হচ্ছে পাইলোরিক রিজিয়নে। গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টস উইথ গ্যাস্ট্রিক পিটস, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড 3:1, মানে গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টসটা বড়, গ্ল্যান্ডটা ছোট। ক্লিয়ার করো জিনিসটাকে, গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টসটা বড়, অনেকটা লম্বা, গ্ল্যান্ডগুলি ছোট ছোট। যদি বডি হতো 1:1 মতন, এই 2, এইটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 1, আর যদি পাইলোরিক হতো 1:1, এই কার্ডিয়াক এন্ড হলে। তাহলে এটা কোথার থেকে নিয়েছে বলো দেখি? ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই দেখো, গ্যাস্ট্রিক পিটস 2:1, হ্যাঁ, এইখানে বোঝা যাচ্ছে না, তাও এটা বোঝা যাচ্ছে না, বোঝাটা খুব মুশকিল, এইটাতেই একমাত্র বোঝা যাচ্ছে। এটা তো গ্যাস্ট্রিক পি, এইটা হবে, আর এইটা গ্ল্যান্ড, ওই 2:1 এখানে, বা 3:1, এই যে গ্যাস্ট্রিক ক্রিপ্টস পিটস। তবে অত ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই, জাস্ট এটা ইন্টারেস্টের জন্য বললাম। আচ্ছা, এগুলি তোমাদের দরকার নেই, এটা বডি, ছবি এরকম আঁকবে। আচ্ছা, এরপর যেটা বলা একটাই রয়েছে, আমরা যার জন্য আমি বলছিলাম যে
What is the lining epithelium of the stomach? Esophagus? Stratified Squamous Non-Keratinized. Abruptly change হয় স্টমাকে এসে, which is simple columnar. এরপরে যদি কোনো কারণে খুব রিফ্লাক্স হয়, হোয়াট ইজ রিফ্লাক্স? ওয়েন আমাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিলেও আমাদের স্টমাক কন্টেন্ট ইসোফেগাসে যায় না। ইফ উই held upside down, leg is up and head is down, no stomach acid usually, if we are normal, don't go from the stomach to the esophagus because there is an sphincter-like structure at their physiological sphincter. Though no anatomical sphincters are present, but there are strong physiological sphincter and other factors are present which prevents the entry of the stomach contents with acid to the esophagus. But if this mechanism fails, for example, hiatus hernia, other, if this mechanism fail, or you take junk food for a regular vision, there is always sometimes usually happens, the stomach contents usually go to the esophagus, which irritates মানে কি? স্টিমুলেট করছে, বাজেভাবে স্টিমুলেট করছে, স্টমাক ইসোফেজিয়াল লাইনিং এপিথেলিয়ামকে স্টিমুলেট করছে অ্যাসিড কন্টেন্ট, রাইট? কারণ ইসোফেগাস epithelium is not habituated to have an so acidic content normally. We don't take any acidic food normally. Stomach secretes acid, so the content of the stomach is acidic. If this lower part of the esophagus is always irritate করছে by the acid, they think it is a stomach part. They changes the lower part, the epithelium of the lower part of the stomach, esophagus, into simple columnar type. And it is not a good thing. It is a bad thing. If the changes occur, we call the lower part of the esophagus having Barrett esophagus, Barrett's epithelium, Barrett's esophagus. Who described first? Barrett's, Barret. Who described it first? Changing of stratified squamous epithelium of the esophagus to simple columnar epithelium of the esophagus. And it is a precancerous condition. If it is not stopped, the reflux is not treated, ultimately it may go into carcinoma of the lower part of the esophagus. So Barrett's esophagus is a signal that you are going to the, this is the columnar epithelium, squamous epithelium, lower part squamous, a columnar epithelium change হয়ে গেছে। Ultimately it may cause, এছাড়া আর কি হতে পারে? Gastric ulcer means there is a damage or denudation of the surface epithelium of the stomach due to some mainly acidic factor, সেটাও constitution কিছু জেনেটিক আছে, A type of পার্সোনালিটি তাদের হয়, গ্রুপ এ তাদের হয়, গ্রুপ এ ব্লাড গ্রুপ যাদের, they are more prone to have a gastric cancer. বাস আমরা যদি কনস্ট্যান্ট জাঙ্ক ফুড খাই, অনবরত অ্যাসিড হয়, তাহলেও ডেঞ্জারাস। সুতরাং গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জাস্ট নামগুলি জানবে। তাহলে আমরা জিস্টে কী শিখলাম? স্টমাক হিস্টোলজি দিলে স্টমাক লিখবো, আর কি দিতে পরীক্ষায় কি কোশ্চেন দেবে? ড্র এ নিট ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ডেসক্রাইব দ্য মাইক্রোঅ্যানাটমি অফ দ্য স্টমাক। তখন কি লিখবে? ইন্ট্রোডাকশন। Stomach is a part of the digestive system. It has got a following parts: fundus, body, cardiac, two ends, cardiac end, a pyloric end, and a fundus, body, and pyloric part. Microanatomy. If a slide is taken, if the tissue is taken from the fundus part, we under low power microscope, we show the following layers. Number 1, mucous membrane. 1A, surface epithelium, simple columnar, which shows gastric pits and gastric glands open into the gastric crypts. Types of cells: 1, 2, 3, 4, 5. Next,
lamina propria, which is studded with the gastric glands, which is usually simple tubular gland. Number 3, muscularis mucosa, ABC olota. Number 2, submucosa, dense connective tissue containing nerve fibers, etc., lymph vessels, etc. Muscularis externa. The previous view is the inner longitudinal, inner oblique, outer is centrally intermediate circular and outer longitudinal. But current concept, these muscles are present randomly. There is no clear-cut delineation of the layers. Number 4, serosa. It is a simple columnar epithelium resting on a basement, a simple flat epithelium, squamous epithelium rest on a basement membrane. বাস শেষ। এবার একটা ছবি, ওই ছবিটা এঁকে দেবে, এরকম হয়ে গেল।